Good morning, good afternoon, or very good evening to all the students studying in Standard 10th. Students, welcome in the Bridge Course series by My Online English Class. Welcome in the video for day 25, subject English and class 10th. Students, if you want to have all the future upcoming videos, kindly subscribe the channel and put the notifications on. Students, welcome in the video for day 25. याच्यासाठी जे लर्निंग आउटकम आहे याची एक ऍक्टिव्हिटी आपण अगोदर बघितली आहे. नाउ दिस इज द ऍक्टिव्हिटी नंबर 2 अँड द लर्निंग आउटकम इज अंडरस्टँडिंग न्यू कन्स्ट्रक्शन्स थ्रू रीडिंग. आपल्याला या व्हिडिओमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची वाक्य शोधायची आहेत, त्याचे प्रकार ओळखायचे आहेत. नाउ हियर आर सम इन्स्ट्रक्शन्स फॉर टीचर्स अँड हियर आर सम इन्स्ट्रक्शन्स फॉर students. Students have to read the passage carefully, participate actively and take help of your parents, teachers or friends. विद्यार्थ्यांना तुम्हाला जो टेक्स्च्युअल किंवा नॉन टेक्स्च्युअल पॅसेज येणार आहे परीक्षेसाठी त्या दृष्टीने ही ऍक्टिव्हिटी महत्त्वाची आहे. नाउ हियर इज द लर्निंग ऍक्टिव्हिटी. Read the following sentences carefully and do as directed. या ठिकाणी काही सेंटेन्सेस दिलेले आहेत. There are a total 6 sentences and you have to identify their types. Now let us see which types we have to identify. आपण अगोदर बघूया कोणकोणते प्रकार आपल्याला ओळखायचे. Interrogative sentence, then exclamatory sentence, imperative sentence, assertive sentence, sentence in which we find an infinitive, and a sentence in which we find a main clause and subordinate clause. अशा प्रकारचे 6 वाक्य आपल्याला या ठिकाणी शोधायचे आहेत. आपण प्रकार अगोदर यासाठी बघितले कारण जर आपल्याला प्रश्न माहित असतील तर आपण ज्या वेळेला वाचतो त्यावेळेला आपण अधिक लक्षपूर्वक अटेंटिव्हली वाचू शकतो. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेंटेन्स, वेअर डिड यू फाइंड इट? दिस इज द इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स. आता या ठिकाणी आपण लिहूया where did you find it, interrogative, because this is a question. Now second, these birds and leaves are called flushes. आता हे वाक्य काय आहे? This is assertive sentence. This is simple assertive sentence. याला आपण लिहूया 2. Then, oh my poor Mathilde, how you are changed. This is इथे exclamatory marks आहे 2. This is an exclamatory sentence. या ठिकाणी आपण लिहूया 3. Then हे 3 झालेत आपले 1, 2, 3. Then fetch the merchants at once. Order आहे. So this is an imperative sentence. Now the wall was so broad that people could stand and walk on it. The wall was so broad that या ठिकाणी that आले. So this is a sentence in which there is a main clause and a subordinate clause. Number 5. Then last one, Trojans could not force them to sail away. To sail, this is infinitive. This is an example of an infinitive. So this is the answer, 6 number. आता या ठिकाणी आपल्याला काही एक्झाम्पल्स त्यांनी दिलेले आहेत. The whole Greek army entered the sleeping city. This is an assertive sentence. There are things you want to say. This is to say. This is infinitive. Now here is the practice given. We have to practice a lot. Teachers will give you constructions or sentences from the textbook and you will have to understand and write down the types of constructions. शिक्षक उत्तर प्रश्न देणार आहेत किंवा वाक्य देतील आणि ती तुम्ही कोणत्या प्रकारातले आहे ते ओळखायचे. Now here there are 4 sentences given, 1, 2, 3, 4 and 4 questions are asked. या ठिकाणी आपल्याला ओळखायचे ह्या वाक्यांचे प्रकार. तर आपण ओळखूयात, बघूयात कोणकोणते प्रकार ओळखायचे आपल्याला बघा. An interrogative, an assertive, a compound, an imperative. Okay. Now let us see the first sentence. Throw the bits out of this window. This is a command. So this is an imperative sentence. He began to paint from the age of 12. This is simple sentence, assertive sentence.
He smiled at Margie and gave her an apple. And या ठिकाणी वापरलंय. So this is an example of a compound sentence. And last one is, how could a man be a teacher? This is an interrogative. प्रश्न आहे तो, that is an interrogative sentence. So students, आपले evaluation कसं केलं जाणार आहे? You will have to you will be asked to identify and write simple, complex and compound sentences from the course book. तुमच्या पुस्तकातून तुम्हाला ही वाक्य शोधून लिहायला लावली जातील किंवा make list of the infinitives. Infinitives म्हणजे to आलेले verbs to आणि verb असं जे कॉम्बिनेशन असतं त्याला इन्फिनिटिव्ह असं म्हणतात. ते तुम्हाला त्याची यादी करायला लावतील. So students, you have learned to identify the main clause, subordinate clause. You have learned to underline the infinitives, and you have learned to identify the types of sentences. So students, if you want to have all the upcoming videos of spoken English, या ठिकाणी तुम्हाला जो व्हिडिओ दिसतोय त्या व्हिडिओवर जाऊन पहा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा म्हणजे तुम्हाला पुढचे स्पोकन इंग्लिशचे सगळे व्हिडिओज मिळतील. So thank you so much for watching the video.